So the main reason why we're gathering in Canberra today is that we're calling on our government to provide permanent protection visas. Why my brothers, why my all Afghan community is not able to have the visa? 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, it's more than 12 years. They should give us a good reason why. They should give us a good reason why. I have a kids back in my country. I have a wife. I have a children. I haven't seen them in the last 12 years. They should tell us why. I think for more than 10 years, successive Australian governments have played political games with people, refugees, people seeking asylum. 10 سال است که از فامیل، فرزند و خانوادهشان دور است و خودشان هم به سرنوشت. به او خاطر لازم است که باید به اینجا بیاییم و فریاد بلند کنیم تا اینکه دولت استرالیا رویکرد انسانی در این رابطه داشته باشه و همچنان به مردم و جامعه استرالیا بگوییم که اینا همه انسان‌های مثبت و بسیار اهل کار و اهل بزنس هستند و می‌خوایم به جامعه استرالیا بگوییم که ما نیازمند به کارگر هستیم. وقتی اینا کارگرهای اسکیلد ورکر در اینجا موجود است، چه ضرورت است که ما باید از بیرون دیگه نفر بیاریم در حالی که اینا در اینجا موجود است. Parliament, I'm pretty sure you're going to watch this live later on and you got a drone in the sky, you control me. I can show myself, I can give my details. I'm an Australian citizen myself. But I have a thousand brothers around here. They have a kids here. They have wife and husband. They haven't got the visa. Tell us the reason why. Say it loud, say it clear. باین یک دیز شونیمو طایفه بازی را ختم کردم متحد شونیمو آخرش نقصان مونیمو تا خیر تایپای موشیمو پوره مو 1000 چرای قز بیچاره بیار بی سهاره کشتی بی کناره کم باشی جمع باشی همیشه ما کم باشی کجک دی خوی ساده د خوشی و غم باشی چهار طرف مو چرا بند شونه زندگی بله مو چرا سخت شونه جوانای مو دلشی چرا تنگ شونه از نیمو زیادی فرق شده دور از خانه از دل مسافر خدا میدانه خانه پریشانه بچه تبال ندانه چطور تیر مونه د ملک بیگانه زندگی قدر یتانه زندگی برای خود آسانه لیکن زندگی ما بله قوم همیش قربانه فیملی بودن یک جهانه مادر پدر جانه هر بنده خدا در زی دنیا مهمانه آخر جایشی دا آسمانه سازش این زمانه از هم دیگه جدا نه اگر مو یک باشی تیرمونی هر طوفانه فهمیدین تیرمونی هر طوفانه So the main reason why we're gathering in Canberra today is that we're calling on our government to provide permanent protection visas to over 5,000 refugees from Afghanistan who have been living here for more than 8 years now on temporary protection visas and to have the ability to bring their families here through family reunification. در نظر شما امروز وزیر امیگریشن یا کسایی که پارلمان ری دارم نه اگه گود نیوز خواد باشه برای مردم؟ ما کستا hopeful هستیم. We are hopeful, we remain hopeful. I think that the government will feel the pressure that's coming from the public and the protest that we're having here today. And hopefully with the election looming in the next couple of months, although this government is the architect behind this policy, we're hopeful that Labor will stand with us and make some commitments. Thank you very much. Parliament, I'm pretty sure you're going to watch this live later on and you got a drone in the sky, you control me. I can show myself, I can give my details. I'm an Australian citizen myself. But I have a thousand brothers around here. They have a kids here, they have wife and husband, they haven't got the visa. Tell us the reason why. It's okay that I left my country. It's okay that I left my people. I come here to be survived, to be have a good life. This is not the life how you guys curious with us. No, that's not actually a good life. What are you guys curious? The way, not as a human being. That's not fair. That's absolutely unfair things that you guys doing to us. Seriously. I am totally can control myself. I am the hard worker man in this country. I pay the tax more than you guys expecting.
and I have to be alive, a very innocent human being in this country. If you guys have any question, you guys can have my own details and come talk to me, media, reporter, whatever. I am able to talk to you guys face to face. But those people, they have a lot of problem. They are here now. They've been drive more than like 10 or how, like 10 hours drive, 12 hours drive. 6 days. Yeah, for 6 days. 6 days. This gentleman here, 6 days. So you guys should take this concern from the people seriously. That's why if we have prime minister, if we have parliament, if we have a government, you guys has that responsibility to take that all responsibility. Why people all together here today? Why they come from a different countries? I mean, from different states. Why bunch of thousand people here? So you guys should know the reason why. You guys do know it, but we need you guys to help us, please. Thank you so much. I have a short message. Yeah. Thank you. This gentleman next. Yes, I have a short message. My name is Daulat Hussaini. I came from Melbourne, Australia, to help temporary visa holders and those people who even doesn't have visas. I want from the government of Australia, I want them justice. Into temporary visa, 10 years is enough. We want permanent visa because Afghanistan is not safe, especially for Hazara people. Thank you, Sarwari. با سلام خدمت همه بینندگان محترم. امروز مردم مقیم استرالیا که همه افغانستانی هستند، مخصوصا هزاره‌های استرالیا در کانبرا پیش پارلمان استرالیا جمع شدند و دلیل این تجمع دادخواهی به خاطر سرنوشت هزاران انسانی است که از افغانستان در اینجا پناهنده شدند و متاسفانه که مدت 10 سال است که از خانواده و فامیلشان دور هستند و متاسفانه که دولت استرالیا سرنوشت از اونها را تا هنوز مشخص نکرده و با توجه به وضعیت جدیدی که در افغانستان به وجود آمده بود، انتظار مردم افغانستان و جامعه هزاره‌های استرالیایی بود که دولت استرالیا یک رویکرد انسانی نسبت به اینا داشته باشه و اینا را برایشان ویزای دائمی بده با توجه به وضعیت افغانستان و همچنین اجازه بده که خانواده هایشان به اینا ملحق شود. اما با تاسف که چون این اتفاق نیفتاد و تمام تلاش هایی که ما از طریق گفتگو با دولت استرالیا نتیجه ملموسی نداد و تا هنوز منتظر هستیم که اینا چیکار میکنن. در اینجا جمع شدیم و از مردم خود خواستیم که جمع شوند و صدای دادخواهی از این دوستا شوند. هزاران انسان هستند، 10 سال است که از فامیل، فرزند و خانوادهشان دور است و خودشان هم به سرنوشت. به او خاطر لازم است که باید به اینجا بیاییم و فریاد بلند کنیم تا اینکه دولت استرالیا رویکرد انسانی در این رابطه داشته باشه و همچنان به مردم و جامعه استرالیا بگوییم که اینا همه انسان‌های مثبت و بسیار اهل کار و اهل بزنس هستند و میخوایم به جامعه استرالیا بگوییم که ما نیازمند به کارگر هستیم. وقتی اینا کارگرهای اسکیلد ورکر در اینجا موجود است، چه ضرورت است که ما باید از بیرون دیگه نفر بیاریم در حالی که اینا در اینجا موجود است. به حمایت از اینا و به حمایت از دادخواهیشون در اینجا جمع شدیم. تشکر. آقای لذت صاحب، از طرف امیگریشن یا گورنمنت کدام ریسپانس امروز در تظاهرات خواهد بود؟ البته تظاهرات خب طبعا یک فعالیت اجتماعی است در کنار یک مجموعه از فعالیت‌های دیگه که ما از او فعالیت‌ها میتونم برای شما نام ببرم و او فعالیت‌ها عبارت از است که یک تلاش بسیار جدی ایجاد شده که ما صدای خود به عام مردم استرالیا برسانیم که این ادامه داره و دوستای در این قسمت فعال شدن، فعالین مدنی، تا اینکه صدا را به همه جامعه به همه مردم که در استرالیا هستند برسانند تا مردم استرالیا متوجه شود که ما چه کسانی هستیم در اینجا. و در این حال مذاکرات و گفتگو با دولت، با مقامات دولتی، با اعضای پارلمان وجود دارد. تعداد کثیری از اعضای پارلمان حمایت خودشان اعلان هم کردن و دولت هم البته تا هنوز چیزی خاصی را نگفته، یعنی یک جواب منفی قاطع هم داده نشده و فقط گفته ما در این رابطه تصمیم میگیریم، ولی تا هنوز چون تصمیمشان ماها گذشت که ما منتظر تصمیم مشخصشان هستیم و این تصمیم چون تا هنوز مشخص است
است. ما نمیتونیم مطمئن باشیم، به او خاطر آمدیم تا که صدا را بلند کنیم. طبعا نمیتونیم بگیم که امروز یک نتیجه قطعی میگیریم، ولی این یک آغاز است برای یک کمپاین بسیار جدی که در طول ماه‌های آینده اتفاق خواهد افتاد، مخصوصا پیش از انتخابات. بسیار تشکر آقای علیزاده. I think for more than 10 years, successive Australian governments have played political games with people, refugees, people seeking asylum for their own political purposes. And one of the ways in which those domestic politics has manifested is to deny refugees who've come to Australia by boat to seek asylum, to deny them permanent protection. So every 3 to 5 years, people are having to again prove that they need protection. So it's really to increase people's uncertainty and to punish people for coming to Australia, for daring to come to Australia in a particular way to seek safety. They're good. Look, I think it's absolutely possible. The Labor Party does have the policy of getting rid of temporary visas and giving refugees permanent protection. So that is obviously something that we very strongly support. So the more pressure that the Morrison government can be put under to take the same approach, absolutely the better. And yes, I think everything is possible. That's why we're out here campaigning for that justice. Thank you very much. My pleasure. Thank you. Well, I think they come because Australia has probably one of the worst refugee policies in the world. And it's a series of policies that makes many of us who are born here in Australia, who are not refugees, very much ashamed of our government and our country and what it's done. The people who I think are suffering out of this are people who've been in detention for many years, people who've been offshore in Nauru or New Guinea for many years, but also the people in Australia who are not in detention necessarily, but people who, because of this cruel government policy, aren't able to reunite with their families in many cases, aren't able to train as Australian citizens to go to university without paying huge fees. They're subjected to all sorts of torments that make no sense. It makes no sense to continue this policy. Everyone knows now that it is impossible, politically impossible, for the Australian government to send anyone back to Afghanistan. So what's the point of not giving them permanent protection? It's simply to torture them further. It's a mean-spirited, nasty policy, which fortunately many millions of Australians are opposed to. And I think the role of those of us who are active in the campaign to change these policies have got to bring it more and more to the attention of ordinary Australians so that they see the great injustice that our country is doing. It's more than 10,000, more than 10 years, the people, they didn't see his family. For example, if a child is 10 years old, now he's 22 years old. Yeah, it's mind-boggling, really. I mean, if I didn't see my family for 10 years or more than 10 years, I think I just couldn't understand it. I'd like to say that I understand the torment that people are going through, but it's not capable. I'm not capable of doing that. You know, I think of my own family. I've got 2 children who are 20 and 23 at university, and I imagine, what if I'd missed the last 10 years of their lives when they're only 10 and 13? I missed all of those years. It's unimaginable, unimaginable. John, what's your message for the election, for the maybe the different government? First, kick the Morrison government out. That's the number one message that's got to happen. The Morrison government will never, no matter what, it will never, ever institute a humane policy towards refugees. Labor, I'm very, very critical of on many questions. They also support mandatory detention of refugees and so on. But at least they've got a better position on temporary protection. At least they've said, and they've stuck to it, that they're going to get rid of temporary protection. But we've got to hold them to that promise. But the first step, let's kick Morrison out. Thank you very much, Don. I appreciate it, and nice to meet you.
front of the camera. Thank you. Nice to meet you too. Cheers. Thank you. خب آقای محمد جان، شما امروز از بسیار راه دور تشریف آوردین در کمبرا. I appreciate it. Thank you very much. مسیج شما چیه بلده گورنمنت اسکات موریسون؟ مسیج شما بگید. مسیج ما است که وقتی که گورنمنت موریسون که است ما تقریبا 10 سال در انتظار از است که ما ویزا میده ولی ویزا هم ندیده. ما ریکوست از ما از گورنمنت موریسون می است که ما را پرمننت رزیدنسی بده تا ما بتونیم برای عضو فامیل خود ببینیم، اگر پدر مادر خود ببینیم، مثلا برای مدرسه کنیم. خیلی زیاد از مشکل، یک مشکل از ما است، هزاران مشکل دیگه هم است که مردم در سیم چیز است. ولی دیگه کسی همین ببینید که مثلا بچه‌ای که وقت مثلا پدر مادر از اونجا آمده، پدرش اونجا آمده، مثلا 1 ساله بده، علی 10 ساله است، 2 ساله بده، علی 20 ساله است، یعنی خیلی سخته باشه یک فامیل که هم دیگه دور باشن. ولی امیر ریکوست ما از گورنمنت و از لا میکرز گورنمنت استرالیا داره که همینا را از لیمبو بکشن، دیگه در انتظار نمانن. همین مسیج ما بود. Thank you very much. So good. Thank you. باین یک دیس شونیمو طایفه بازی را ختم کده متحد شونیمو آخرش نقصان مونیمو تا خیر تایپای موشیمو پوره مو 1000 چرای قز بیشاری بیار بی سهاری کشتی بی کناری کم باشی جم باشی همیشه ما کم باشی کجک دی خوی استاده د خوشی و غم باشی چار طرف مو چرا بند شونه زندگی بله مو چرا سخت شونه جوانای مو دلشی چرا تنگ شونه از نیمو زیادی فرق شده دور از خانه از دل مسافر خدا میدانه خانه پریشانه بچه تبال نادانه چطور تیر مونه د ملک بیگانه زندگی قدر یتانه زندگی برای خود آسانه لیکن زندگی ما بله قوم همیش قربانه فیملی بودن یک جهانه مادر پدر جانه هر بنده خدا در زی دنیا مهمانه آخر جایشی دا آسمانه سازش این زمانه از هم دیگه جدا نه اگر مو یک باشی تیر مونی هر طوفانه فهمیدین تیر مونی هر طوفانه